Ja, Hallöchen, da bin ich wieder zurück und wir beginnen mit dem nächsten Metal Gear Spiel der Metal Gear Reihe. Die Rede ist hier von Metal Gear Solid 3 Snake Eater, die HD-Version, genauso wie Metal Gear Solid 2 haben wir auch in HD gespielt und wir werden auch später Metal Gear Solid Peace Walker in HD spielen. So, nun spielen wir eine komplett andere Zeitlinie. Wir vergessen erstmal das, was alles passiert ist. Von Metal Gear bis Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty haben wir Solid Snake gespielt. Der existiert gerade nicht. Wir reisen zurück in die Vergangenheit quasi. Dieses Spiel zeigt uns, wie alles begonnen hat. Wir gehen zurück ins Jahr 1964. Dort spielen wir, wie ich schon gesagt habe, einen anderen Snake. Sein Name ist Naked Snake. Später kriegt er einen speziellen Spitznamen. Auf jeden Fall müssen wir hier einen Auftrag ausführen, denn dieses Spiel ist ein bisschen einzigartig, denn Kojima hat die Story von Metal Gear Solid 3 in einer wirklichen Geschichte, die wirklich passiert ist, reingetan bzw. kombiniert. Es geht um die Kuba-Krise, die Amerika und die Sowjetunion halt hatte, die bekannt halt Kuba-Krise. Und Kojima hat seine Story von Metal Gear Solid 3 einfach reingeschoben, was ich ziemlich clever finde und amüsant. Ich beginne mal von vorne. Am 16. Oktober 1962 erfuhr der Präsident von den Vereinigten Staaten natürlich, dass die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba stationiert hat. Die Welt hatte natürlich Angst, da Amerika und die Sowjetunion einen Kalten Krieg hatten. Das heißt Aufrüstung, Wettrüsten, wer der Stärkere ist, halt ein Kalter Krieg. Sie wollten halt demonstrieren, wer die stärkeren Waffen hat, um den Gegner Angst einzuflößen. Aber naja, das ist was anderes. Auf jeden Fall hat Amerika natürlich die Kuba-Krise abgewendet mit anderen Methoden. In diesem Spiel natürlich ist es anders, denn hier wird ein Wissenschaftler ins Spiel gebracht namens Sokolov. Sokolov ist ein Wissenschaftler aus der Sowjetunion, ist aber durch Major Zero, den ich gleich näher eingehe, durch Major Zero ist er nach Amerika geflüchtet mit seiner Familie. So, denn Sokolov hat für die Sowjetunion schlimme Dinge entwickelt. Er ist Waffeningenieur, sollte ich vielleicht erwähnen. Und da hat er wollte nicht mehr in der Sowjetunion sein und er wollte endlich raus da. Major Zero hat es geschafft, ihn und seine Familie nach Amerika zu bringen. In der Kuba-Krise wurden natürlich die Forderungen gestellt, dass die Sowjetunion aus Kuba wegzieht. Die Sowjetunion sagte, okay, machen wir. Aber unter einer Bedingung, wir wollen Sokolov wieder haben. Die Amerikaner wussten nicht, dass Sokolov eine Schlüsselfigur ist für die Sowjetunion. Deswegen haben sie ihn gegeben. Die Sowjetunion ist aus Kuba rausgegangen, hat sich da verzogen. Und Sokolov wurde nach Sowjetunion gebracht. Dort allerdings wird er festgehalten und muss seine Erfindung weiter fortsetzen. Denn Sokolov entwickelt eine Nuklearwaffe, eine spezielle Waffe, die Amerika wirklich in Grund und Boden schlagen kann. Deswegen will Amerika Sokolov wiederhaben. Und da kommt Naked Snake ins Spiel, denn er muss Sokolov wie damals Major Zero nach Amerika bringen. So, kommen wir jetzt zu Major Zero. Major Zero ist unser Colonel, der uns befehligt, was wir tun sollen. Wir gehören mit Major Zero zur Fox-Einheit, nicht Fox-Hound-Einheit. Fox-Hound-Einheit ist der Nachgänger von Fox.
Denn Fox ist eine Spezialeinheit, die Major Zero entwickelt hat. Und dazu gehört auch Paramedic und später Sergeant Second. Und ja, dazu aber später mehr. Denn jetzt habe ich kurz die Geschichte erklärt. Die wird im Spiel noch verdeutlicht und mit mehr Details. Ich habe nur das Gröbste rausgepickt. Und ja. Da will ich euch noch zeigen, dass das Metal Gear Solid 3 eine komplett andere Steuerung hat. Also ich muss mich richtig dran gewöhnen. Ich habe schon ein bisschen rumgespielt. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber es geht, wenn man erstmal den Dreh raus hat, funktioniert die Steuerung einwandfrei. Aber erstmal sich dran gewöhnen, das ist schwer. Wir haben hier die ganzen CQC-Kampfmethoden. Wir können halt die Leute mit verschiedenen Möglichkeiten außer Gefecht setzen. Und naja. Hier sehen wir können aussuchen, was für ein Metal Gear uns gefällt. Metal Gear 1 kriegen wir eine Maske von Solid Snake. Metal Gear 2 kriegen wir eine Maske von Raiden. In Metal Gear Solid 3 kriegen wir nichts, quasi doch so Flaggen von verschiedenen Ländern. Und ja, und das hat alles nicht so viel Bedarf, denn die Raiden-Maske kriegen wir später auch mit Metal Gear Solid 3 oder 1. Das ist egal, aber dazu später mehr. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist ein sehr emotionales Spiel. Viel Spaß. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate
This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on?
At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle.
Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. So wie ihr das schon gesehen habt oder gehört habt, das Spiel ist wirklich anders. Wie ihr seht, haben wir kein Radar, wir haben ja auch eine komische Ausdauerleiste unter unserem Leben und wir haben ein Tarnfeld. Was das alles auf sich hat, versuche ich jetzt euch zu erklären. Und zwar, wir haben keine Ration, also wir haben Essen. Die Ration ist Essen. Die pumpt unser Leben nicht auf, sondern unsere Ausdauer. Wenn unsere Ausdauer voll ist, kriegen wir Leben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Hälfte Leben haben und wir haben jetzt die Ausdauerleiste, so wie sie jetzt ist, dann würden wir nach und nach, also nach Zeit, Leben bekommen. Ausdauer, je nachdem, wo wir uns befinden, ob wir laufen oder kriechen, tarnen wir uns. Und da ist unser Backpack, sehe ich gerade. Wir tarnen uns, je nachdem, was wir machen, und die Gegner können uns dann halt sehen oder nicht sehen, leichter sehen, schneller sehen, bemerken, was auch immer. Wenn wir laufen, verlieren wir Ausdauer, wenn wir klettern, verlieren wir Ausdauer, wir kriegen alles. Wenn wir alles machen, verlieren wir Ausdauer. So einfach ist das. Was ihr auch gesehen habt, wir haben ein älteres Equip, passend zu 1964er natürlich. Wir können nicht High-End-Equipped sein, wie in den anderen Metal Gear Solid-Teilen. Aber dazu später mehr. Ich werde jetzt diese Folge schließen. Bye, bye.